혹시 이게 사이코드라마가 원래 한국 기존에 있는 건 아니었잖아요. 예. 혹시 그 측면, 한국적인 측면이 있다고 생각하시나요? 최근에 제가 인터뷰했던 분이 있습니다. 네. 그분이, 어, 1990년도 후반부터 현재까지 한국의 사이코 드라마를 보급했던 분이 있어요. 그분이 이름이 최헌진 선생님입니다. So this person, this person, in the early 1990s, I guess, was the one who was the first person I think to accept the psychodrama for now. 네, 이름이 이제 최헌진 선생님인데, 그 선생님은 이제 정신과 의사이시고, 네, 그리고 이제 미국에서 사이코 드라마를 직접 배우시기도 했고, 네. 그리고 한국에는 어떤 문화가 있냐면 굿이라는 문화가 있어요. 굿. 이게 이제 우리가 흔히 알기로는 이건 미신이다라고 얘기를 하고 있지만 사실 전통적인 하나의 한국 문화입니다. 굿. 그래서 그 굿이 굿이, 네네. 네. 혹시 굿이 어떤 건가요? 굿은 이제 actually 의식이죠. 아, 네네. 하나의 우리의 어떤 그 문화적인 의식이고 그 의식을 통해서 신과 소통하고 그때 당시에 어떤 백성들이 어, 경험했던 슬픔이나 두려움이나 불안을 신을 통해서 소통했던 하나의 매개자라고 얘기할 수 있겠습니다. 그래서 국과 그 이 심리극과의 어떤 연결고리를 많이 시도했던 분이 최현진 선생님이라고 얘기할 수 있겠습니다. 네. So this professor, I would say, this teacher, he is a mental doctor and he went to America and he practiced psychodrama there the first time. And I think he was the one who brought this to Korea. But then before then, I think Korea was very used to a method of communicating with the gods, I would say. And it's called 굿, 굿? 혹시 그게 한국어로 돼 있는 거고, 굿이. 한국말로는 그냥 굿이죠, 굿. 굿. 이게 굿이 아, 이제 네. 우리가 영어로 굿이 아니라 그 굿이거든요. 굿. 시옷으로 되는 네. 굿이거든요. 이게 한국말이기 때문에 네. 굿이라고 얘기합니다. 그래서 한국화 사이코 드라마의 한국적인 모습은 생명굿이라고 얘기합니다. Ah, 네. So he said that psychodrama, what he sees as a psychodrama is that this Korean traditional method, this very psychological method, is used in Korea, and he thinks that psychodrama, in a way, is like a living truth method for a psychodrama, and so it's a way to connect, I would say, spiritually with communicate with the gods, and so in a way, this can be similar with psychodrama, he said. Can you tell me a little more about this So, traditional? so many Koreans think that this is a myth, but then it's also part of our culture. And so I guess this has been used for a long time, and it has a similar area with psychodrama in a way. Oh, so this is already something that exists, and it's really similar to psychodrama itself. Oh, so that's why a lot of people are accepting it and liking it. I think so. I guess. Okay, okay. That's interesting. Thank you. All right. Can we move on to number 6? Okay. Oh, that was already answered, I think. Maybe 7 then. 혹시 그 한국에서 사이코 드라마가 이렇게 보편이 되면서 어느 방향으로 나오고 있다고 생각을 하시나요? 예. 처음에는 사이코 드라마가 보편화되기 전에는 네. 그 본래의 사이코 드라마 우리가 수입해왔던 외국에서 수입해왔던 사이코 드라마의 형태를 그대로 이제 따라하려고 많이 시도를 했지만 네. 지금은 아까 말씀드렸듯이 크게 두 가지 방향인데 첫 번째는 한국적인 사이코 드라마의 형태, 생명굿이라고 얘기했던 그런 형태로 발전되거나 두 번째 상담 이론과 사이코 드라마의 기법을 통합한 형태로 많이 보급되고 있습니다. 네. So before then, when psychodrama was not a thing in Korea, I think a lot of people
wanted to follow like the original traditional way of psychodrama. But now, because it's more common in Korea, there are two directions that's going. One is the one we talked about, living good. And also the second one is that it's more combining into like a counseling therapy session. And like, just what does he think? Like, how can either of those in the future add even more value to psychotherapy and psychological work in general? 네. 그 친구가 혹시 어느 Sorry, like, how can it improve? Improve? Like, How can method? it? Well, using either method, which one, in which way could improve psychological work in general? In psychology work. So are you asking that how can psychodrama in either direction can be more benefited or can improve basically. more? Yes. Okay. 그래서 친구가 혹시 이 두 방향 어느 거 통해서 이게 사이코드라마가 더 발전할 수 있고 더 의미가 부여될 수 있는 방향이 있는지 묻고 있습니다. 이 사이코드라마라는 형태가 더욱더 발전되기 위해서는 우리의 일상과 많이 마주해야 한다고 생각이 들어요. 네. 그 중에 하나는 사이코드라마를 만든 사람이 제이콥 레비 모레노라는 박사이신데 그 박사님의 아내 젤카 모레노라는 분이 한국에 와서 한국에도 사이코드라마를 활용한 응급실이 보급됐으면 좋겠다라고 얘기를 했어요. 네. So the first person who created was Jack Moreno. And also the teacher said that he thinks personally that this should be more, more common. Like this should be more into our daily lives, this psychodrama. And also he said that person, when he came to Korea, that teacher, Jason Moreno, he thought that there should be like a psychodrama emergency practice. Psychodrama emergency practice? 혹시 그 부분에 대해서 좀 더 구체적으로 사이코드라마 응급실에 대한 거죠. 사이코드라마 응급실이 진짜 우리 119 응급실을 얘기하는 게 아니라 언제나 누구나 사이코드라마를 통해서 일상의 주제를 좀 잘 해소할 수 있는 장소를 얘기하거든요. 네. 네, 이제 모레노 박사님은 허드슨 연구소에서 사이코드라마 극장을 운영을 하셨고, 이 젤카 모레노 아내가 얘기했던 사이코드라마 응급실은 이제 한국에서는 사이코드라마 극장으로 많이 보편화되고 있어요. 네. So he's hoping that what he meant by psychodrama emergency was a place, a center where a lot of people can come here to talk about their concerns, and also this should be happen more often for people to not feel burdened, I would say. Like this kind of center, I would say. And also, so like an emergency center, like where an ambulance would take someone. And has he ever worked with someone who was in the middle of an emergency, like in an actual crisis? Like, this is only expression, I would say. Expression where, a lot of people, so for example, if it's emergency room, a lot of people who are sick will go there, right? But then in that expression, he said that this person hopes for this kind of thing to be more common in Korea, I would say, like to have a center where people, where they have concerns to come to this place often, So like regularly. Yeah, regularly. And is the place that he's working at similar in any way? Okay. 혹시 이 친구가 이 사이코드라마 에머전시 룸 같이 응급실 같이 혹시 그 선생님 쪽에서 이게 적용되고 있는 건지 궁금해 합니다. 예. 정기적으로 이렇게 사이코드라마 이제 극장이라고 하죠. 사이코드라마 극장을 일반인들한테 정기적으로 이런 극장을 운영을 하고 있죠. 그래서 정기적인 한 달에 두세 번 정도 정기 공연을 하고 심리극을 진행을 하고 그럼 사람들이 일반인이 와서 일상적인 자기의 긴급한 주제들
마음의 주제들을 실제로 사이코 드라마로 좀 다루죠. 네. So in the center, he said that they are having a psychodrama theater. And every month it's like 2 to 3 times, and people would bring their, urgent concerns there, and they would talk about it through the plays and stuff. That's how his center is doing. 그래서 관계의 주제, 뭐 남편과 아내의 주제, 자녀와 부모의 주제, 또 연인과의 주제, 이런 관계와 관련된 정서적 주제를 이런 공개 심리 극장이라고 표현하거든요. 공개 사이코 드라마 극장을 통해 불특정 다수들이 오기도 하고 서로 대상자들, 서로 이제 아내, 남편 이런 서로 이제 대상자들이 와서 사이코 드라마를 일상에서 많이 경험하고 있죠. So people who have like relationship problems, they will go to these theaters, and they will have an open theater, they would say. Oh, so and it's so anyone can go and watch. Because more the people who are doing the plays are like people who really have problems. Like for example, husband and wife, they'll go there and they'll participate, in the play together to talk about their concerns. Let me ask about the audience. Alright. 혹시 그 관객은 어떤 분들이 주로 오시는지 궁금합니다. 이 사이코 드라마를 이제 받는 사람, 사이코 드라마의 이제 주인공이라고 얘기하거든요. 네네. 상담에서는 클라이언트라고 표현하고, 근데 이제 그 주인공 따로, 관객 따로가 아니라, 그 집단원, 그러니까 참여하는 사람들이 어떤 경우에는 주인공이 되기도 하고, 어떤 경우에는 집단원, 관객이 되기도 하거든요. 그래서 관객 따로, 주인공 따로가 아닌 거죠. 모두 다 참여하는 사람들인 거죠. Okay, so usually there isn't an audience. However, anyone who participates in this psychodrama can be an audience or can be the protagonist of this play. So everyone who are participating, there isn't a separate audience, but anyone who participates can have different roles in psychodrama. 전통적인 사이코 드라마, 모레노의 사이코 드라마에서는 사실 대상자, 1대1 대상자들이 만나서 했던 것이 전통적인 사이코 드라마인데 한국에서 보편화된 사이코 드라마는 불특정 다수의 사람들이 모여서 하는 사이코 드라마도 있고 대상자, 남편과 아내, 그리고 자식과 부모 이런 대상자들이 와서 하는 사이코 드라마의 형태도 있습니다. So Marino, this person, usually the traditional psychodrama is one person to one person. However, in Korea, as it has been more common and improved, it's more like a group therapy. So people will come in groups and they will do the play together, or they will have specific people, like parenting or like parent to children, to also participate in this. So a whole family can come and do it too. Okay. So it's really, I think, up to the status of how people join, I would say. 최근에는 이제 코로나 상황 때문에 이런 비대면 사이코 드라마라고 하죠. 줌이나 또 메타버스라는 형태에서 사이코 드라마가 실제로 일상화되고 있습니다. So in Korea now, because after COVID, people are not supposed to meet, right? So it's more, they're opening more opportunities into Zoom, like offline. And also, do you know what Metaverse is? Like Metaverse? No. It's like a visual world where you're able to have indirect meetings, It's like a visual world. And through that, they're also doing psychodrama in that universe, that visual universe. 그래서 이제 메타버스라는 것은 쉽게 말하면 가상 공간 안에서 이제 거리와 또 시간을 뛰어넘어서 가상의 공간에서 사이코 드라마를 하는 형태를 말합니다. So in the metaverse, like that fake universe, people, they will make the same simulation that they do offline, Like they have an avatar and yeah. Oh, okay, I understand.